Hello everyone, welcome back. எத்தனாவது தடவையான வெல்கம் பேக் தெரியல, பட் வெல்கம் பேக் டு த ஷின் பேட் பாட்காஸ்ட். திஸ் இஸ் பாலா அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் விக்னேஷ் ஆன் தி அதர் சைட். பல மாதங்களுக்கு அப்புறம் மேபி ஈவன் வந்து லைக் இப்படி ஒரு பாட்காஸ்ட் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குங்கிறத எல்லாரும் மறந்துருப்பீங்க அன்பார்ச்சுனேட்லி. பட் வி ஆர் பேக், அட்லீஸ்ட் வி ஹோப் வி ஆர் பேக். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ரெக்கார்ட் பண்றோம் இந்த சீசன்ல. Yeah, I mean, How are you, talking Vignesh? about Yeah. yeah, a lot of things happening around. So talking about uh being back, we are gonna talk about something that's back as well. The 2012 and the 2013 and we are back solitaire, but it's not happening. And even the manager himself said that he's going to be back, or the team is going to be back. So no guesses what we're going to talk about. It's Manchester United. Yeah. என்ன நடக்குது Unfortunate என்ன ஆச்சு toxic relationship with that club. அதனால Yeah, whatever பாலா it's very என்ன சொல்றது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இல்ல. It's not something that we didn't expect to happen. யூரோப்பாவும் கூட I don't know, some feel that okay அதெல்லாமே டீடைல்டா பேசுவோம். But if you are yeah, asking me if I'm painful, I would say இல்ல நம்பா இருக்கு. Obviously I was devastated after Europa, but the pain now feels என்ன சொல்றது inevitable தான் இருக்கு. yeah, it is like அந்த ஒரு 20 years of mismanagement ஓட culmination தான் probably இப்போ where we are standing அப்படிங்கிறது. Because ம், it's probably there is no hope. I mean, apart from Bruno, who do you even look up to? Maybe ம், Maguire, but ம், அது இல்லாம வந்து we don't have anyone to even look up to and okay, we can hope that this guy will do something அப்படிங்கிற மாதிரி we don't have anyone. There ம், is ம், மேனேஜர் மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லை. I mean, this is what he's had the worst record in terms of points per game. Like ஈவன் ம். டார்பி கவுண்டி 11 பாயிண்ட் எடுத்த டார்பி கவுண்டியோட பால் வார்னோட மோசமான பாயிண்ட்ஸ் பெர் கேம் ரெக்கார்ட் வச்சு சுத்திட்டு இருக்காரு நம்ம மேனேஜர் ரூபன் ஆம்பரிம். ஸோ Yeah, it is very horrible. I mean, no, I'm not என்ன சொல்றது ஸ்டாட்ஸ் எடுக்கிறது கூட எனக்கு சரியா மனசு இல்லை. பட் லாட் ஆஃப் லாசஸ், hardly we won anything. So அதெல்லாமே I don't know. But anyway, we have to go through the status. 18 losses, Bala, half of 50%. 18 லாசஸ். அதுவும் வந்து ஆமரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிஎல்ல வந்து 26 பாயிண்ட் தான் என்னவோ தான் எடுத்திருக்கும். அதுவும் லாஸ்ட் மேட்ச்ல இந்த 3 பாயிண்ட் எடுத்ததுனால ஏதோ கொஞ்சம் Hmm. ரொம்ப ஒரு கௌரவமான பொசிஷன் மாதிரி தெரியுது. டேக் தோஸ் 3 பாயிண்ட்ஸ் அவே we would have finished Yeah, 17th. yeah. And we just scored like what 44 goals, odd goals in a season. It is ஐயோ, very yeah, it's அது ரொம்ப difficult to digest. 44 கோல்ஸ்ல ஐ கெஸ் ப்ரூனோவே வந்து 18-19 கோல்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருப்பாரு ஈஸிலி. Hmm. டேக் Hmm. ஹிஸ் கோல்ஸ் அண்ட் அசிஸ்ட் அவே அண்ட் இட்ஸ் பேசிக்கலி லைக் Hmm. லாஸ்ட் சீசன் வந்து வி ஃபினிஷ் வித் வாட் அரௌண்ட் 50 பாயிண்ட்ஸ் சம்திங் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் மெக்டாமினி Hmm. அண்ட் ப்ரூனோ. இப்போ அந்த Yeah. மெக்டாமினியோட கோல்ஸ் போச்சு, 10 பாயிண்ட் அப்படியே போச்சு. ஸோ Hmm. ப்ரூனோவோட கான்ட்ரிபியூஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ரெலிகேஷன் தான் நினைக்கிறேன். Yeah. It's very difficult not to talk about Manchester United, Bala. I have nothing to talk about it. Or a recent loss as well to Asian All Stars, or Yeah, I don't அதுல know. அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது பார்த்தேன். அந்த ஏசியன் ஆல் ஸ்டார்ஸ் டீம் வந்து இட்ஸ் ப்ராப்ளி நாட் ஈவன் த டாப் ரங் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் கண்ட்ரீஸ் லீக்ஸ் வாட் எவர். அதாவது நிறைய பேர் தே புல்ட் அவுட் அட் த லாஸ்ட் மினிட் அண்ட் தே ஹேட் ஒன்லி Hmm. ஒன் ட்ரைனிங் செஷன் டுகெதர். ப்ராப்ளி சி Hmm. சி ஆர் டி ஸ்குவாட் அந்த மாதிரி தான் அந்த டீம். அது ஒரு ஆல் ஸ்டார்ஸ் டீம், அதுவே ரொம்ப சுமாரான டீம். அந்த டீம் கூடயே Hmm. வந்து லைக் ஓகே போஸ்ட் மேட்ச் ஃப்ரெண்ட்லி, ஹார்ட்லி எனி ஒன் கிவ்ஸ் அ டேம் அண்ட் ஆல் தட், பட் you Hmm. didn't even create a proper chance against those guys. Proper So chance. Yeah. Yeah. yeah, So what was the good thing? I mean, there are a lot of bad things. What was the good thing that happened? எனக்கு தெரியல. சிட்டியோட ஜெயிச்ச கேம் இருக்கட்டும், or ஆன்ஃபீல்ட்ல டிரா Liverpool பண்ணணும்னு draw. நினைக்கிறேன். If I'm Yeah, yeah, ஆமா, ஆன்ஃபீல்ட்ல டிரா ஆனது, or our Europa run. I know we yeah. have we're just nitpicking things for us to be happy. But ஆனா what a disastrous season. But Europa run, we thought like okay, we have a chance, but to losing to a Tottenham side that Spurs. virtually did ஐயோ, nothing. yeah, Virtually did nothing in the second half. I was like, exactly. I mean, oh. நம்ம பார்த்துட்டு லைவா வேற we were texting back and forth and நமக்கே தெரியும் ஐ கெஸ் டாட்டனம் வந்து தே ஷெட் தேர் யூஷுவல் ஸ்டைல் ஆஃப் பிளே, தே அடாப்டட் டு திஸ் கேம் அண்ட் நம்மள பாலை Yeah, வச்சுட்டு இருக்க விட்டா ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டாங்கன்னு தெரியும். அண்ட் நம்மளும் ஒண்ணுமே பண்ணல ஃபுல் மேட்ச். அவங்க ஜாலியா yeah, டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பின்னாடி உட்காந்து.
Yeah, it was so horrible even to watch. But I mean, all Ahmed one side la தனியா போயிட்டு இருக்காங்க on the wing, no support. Yeah. Or இன்னொரு இந்த சைடுக்கு சைடுல பாலே போல. இன்னொரு சைடுல பாலே போல. Bruno had a match to forget. I know Yeah. there's more to talk about how he was positioned as well by Ruben in the final game and the squad itself. Uh, but just to start off with, Bala, where do you think the problem is? Is it with the manager or the players, the culture? Or what is it? We are just talking about it again and again, but Yeah. nobody is seeing through it. Or what is the? I mean, in your pattern, Patrika, like when we come to the finals, it is something the decision of a manager is not going well. Yeah. It's all those culmination which I don't know. We as a fans are able to see it. It begs to டு திங்க் அவங்க இது கூட பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 அஸ்டானிஷிங் ஒரு ஷாக் தெரியுதுல. தட்ஸ் Yeah. வாட் ஐம் நாட் ஏபிள் டு கம் டு டர்ம்ஸ் வித். டெஃபினட்டா லைக் இப்போ நம்ம நீ சொன்ன எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே ஆக்சுவலி தே பிளேட் அ பார்ட். மேனேஜர் இஸ் பீன் ஹாரிபிள். லைக் ஹி இஸ் ஈஸிலி த வர்ஸ்ட் மேனேஜர் ஐ ஹவ் சீன் மேனேஜ் யுனைடெட். பிளேயர்ஸ் பீன் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் த லாங்கஸ்ட் டைம். அதுக்கப்புறம் அப்பர் மேனேஜ்மெண்ட்ல பிரச்சனை. நிறைய பிளேயர்ஸை வந்து தப்பு தப்பா சைன் பண்றது, தப்பா ப்ரொஃபைல் பண்றது பிளேயர்ஸ் மேனேஜர்ஸ். இட்ஸ் லைக் அந்த ஒரு ஸ்டெப்ல ஆரம்பிக்கிறது. எஸ் இட் ஜஸ்ட் ஃபாலோஸ் கீப்ஸ் ஃபாலோவிங். அண்ட் பிளேயர்ஸும் வந்து தெர் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அந்த கல்ச்சர்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு அந்த மென்டாலிட்டியே வந்து சம்டைம்ஸ் தே லேக். ஏன்னா எந்த ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் மைக்ரோ அனலைஸ் பண்றோம், ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஆன்லைன்ல. யுனைடெடோட பெரிய ஃபேன் பேஸ் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா தான் இருக்கு. பிகாஸ் தே கான்ஸ்டன்ட்லி கெட் a ton of abuse if they don't play well. I mean, அதுவும் அபியூஸும் வந்து மேட்ச் கோயிங் ஃபேன்ஸ் வந்து they're clearly racist. They target only the Rashfords, the Xerxes and all of those players, black players இல்லைன்னா black இதுல இருக்கிற பிளேயர்ஸ்ல தான். இதே வந்து ஒரு கார்னச்சோ வந்து பெர்ஃபார்மே பண்ணலனாலும் தே கீப் இம் அட் வெரி ஹை பெடஸ்டல் அண்ட் கண்டினியூஸா வீவா கார்னச்சோன்னு சாண்ட் பண்றாங்க. ஏன் இந்த லீவே வந்து பிளாக் பிளேயர்ஸ்க்கு கொடுக்கலன்னா ஆப்வியஸ்லி நிறைய இஷ்யூஸ் வரதான் போகுது. ஸோ இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் எவ்ரிவேர். த ப்ராப்ளம் இஸ் எவ்ரிவேர். ஃபேன்ஸும் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். வி கீப் பிகிங் அவர் கிளப் அப் லைக் எனி திங், whereas we are not even fit to be in the league at this point. Bruno தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா we don't deserve to be in this league as a team. So அப்படி இருக்கிறப்போ இட்ஸ் ஒரு கியூமுலேட்டிவா எல்லாரு மேலேயுமே தப்பு இருக்குன்னு தான் எனக்கு தோணுது. Yeah. I mean, talking about Bruno as well, like we know that what he is for the club, what he has done, and you come into terms like everybody is like, okay, end of the day, we won't be sad if Bruno leaves. Of course, Yeah. we're going to be hurt about it, but if he's leaving, it's going I'll to be be like, happy for it. Yeah. he'll be happy for him. அவ்வளோ Yeah. மோசமா the club is treating him, everything is happening to him. So, what a horrible time to be a Man United fan. I mean, இதே ப்ரூனோ வந்து instead of joining us, had he joined Man City or Liverpool, இந்த டைம்குள்ள he would have won 2-3 லீக் டைட்டில்ஸ், 1 or 2 சாம்பியன்ஸ் லீக் டைட்டில்ஸ், என்ன வேணா ஜெயிச்சிருக்கலாம். ஐ மீன் அவங்க என்ன ஜெயிச்சிருந்தாங்களோ அந்த கிளப் அதோட ப்ரூனோ எக்ஸ்ட்ராவா ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்க சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இஸ் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஸ்டக் அட் திஸ் ராட்டன் இன்ஸ்டிடியூஷன். இந்த சீசன் 37 goals and assists overall. He has created the most chances in Europe once again for the 5th season running. So இவ்வளவையும் பண்ணிட்டு அண்ட் ஐடியலான பொசிஷன்ல கூட ஆடுறது இல்லை. ப்ரூனோ இஸ் பீங் பிளேட் டீப். அது வந்து ப்ரூனோக்கு ஐடியலான பொசிஷனும் கிடையாது. அப்படி இருக்கிறப்போ அவ்வளோத்தையும் பண்ணிட்டு ஃபினிஷிங் 15th. இந்த 15th வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் ஃப்ளூக் வின் அஸ்டன் வில்லாவோட. அதனால வந்த ஒரே ஒரு இது. இல்லைன்னா டெக்னிக்கலி அங்க கூட நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிருக்க மாட்டோம். ஸோ yeah, exactly. We don't even deserve to be in that 15th. To just to go look back at it, we thought we'll really build. And anything more frustrating fair to see Tottenham also lose. Yeah. Wonder what's happening. So Tottenham or admin, I think he has put like something after the game that the Europa winners have lost the game or something. Put sama gandach. So I don't know what we do to deserve absolute battery from Brighton. Yeah, But to talk about the final, Bala, I think we were going into the tournament, the win against Liana or Atletico games it all seemed to be falling in places, like exactly like the last Europa. Yeah, Or exactly.
I don't know அது what யூரோப் what's பிஃபோர் wrong. தட் ஐ மீன் நம்ம வந்து செவியா கூட தோத்தப்போவும் இதே மாதிரி தான் ஒரு நல்ல ரன்ல ஆடணும். Mm, அதுக்கு முன்னாடி mm, ஆப்வியஸ்லி 2020-21 சூப்பரான ரன்னு. mm, ஸோ இந்த டைம் அது நம்ம இவர் அன்பீட்டன். ஐ மீன் லியானோடலாம் ஜெயிச்சுட்டு mm, அதுக்கப்புறம் ட்ரோஃபி ஜெயிக்கலங்கிறது இட்ஸ் கார்டினல் சின் அண்ட் டு லூஸ் mm, அகேன்ஸ்ட் mm, டாட்டனம் ஹாட்ஸ்பர் ஆஃப் ஆல் டீம்ஸ். ஸோ mm. Even no athletic game could have we just won it. என்ன சொல்றது, even though we were 1-0 down in the return legல, in the first legல just 3-0 we just showed that okay, what something it's gonna happen, அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து சூப்பரா விளையாடினாங்க. ஐ கெஸ் பட் இட்ஸ் ஆல்சோ டவுன் டு லைக் ஒரு பிஎல் டீமை ஃபேஸ் பண்ணா நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. வி ஆர் பிசிக்கலி கம்ப்ளீட்லி இன்ஃபீரியர், டெக்னிக்கலி இன்ஃபீரியர். ரூபன் ஆமரமோட டாக்டிக்ஸ் வந்து தே ஆர் ஜஸ்ட் நாட் மேட் ஃபார் பிரீமியர் லீக். லைக் ஓகே, பிரின்சிபல் அதே தான் இருக்கலாம், பிரின்சிபல் வந்து மாத்திக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. யூ கேன் பி ரிஜிட் அஸ் ஃபக், தேர் இஸ் நோ ஹார்ம் இன் தட். ஏன்னா we have had managers who have been என்ன சொல்றது ஸ்ட்ராங் வித் their principles, பட் டாக்டிக்கலி கொஞ்சம் அப்படி இப்படி லைட்டா ட்வீக் பண்ணணும். ஏன்னா பிஎல் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லீக், ஒரு ரொம்ப காம்படிட்டிவான லீக்ல வந்துட்டு நான் அதே மாதிரியே தான் ஆடுவேன் அப்படிங்கிறப்போ there are going to be repercussions. அதுக்கு வந்து நம்ம ஒன்னா செல்சி மாதிரி 1 பில்லியன் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம பிளேயர்ஸை வாங்கி கொட்டணும். அதுவும் நம்ம கிளப்னால இப்போ இருக்கிற நிலைமை முடியாது. இங்க வாரத்துக்கு 100 பேருக்கு ஜாப் கட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. that's horrible as well. It's too அப்படி just இருக்கிறப்போ think about how the club is run as well. நீ சொன்ன point, just how the club is run, wage cuts or people not I think there are a lot of things that food not, what is that, people not get a chance to go watch the games where Bruno had to pitch in. There are a lot of things along Parkman. This mismanagement is at the top. As only Sonamari, the rotten institution is the perfect way to put it. This rotten institution is not a place for playing football itself. Very true. It's like we are on a train that is going nowhere. Nowhere. That's a good way you put it. I mean, correct. So I don't know, people who holding tickets are going again and again to watch this club play like this. Doesn't 18 losses this season is தெரியல, டைஜஸ்டே பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம். 18 லீக், அதுக்கப்புறம் கேரபாவ்ல ஒண்ணு, எஃப்ஏ கப்ல ஒண்ணு. இட்ஸ் லைக் கன்சிஸ்டன்டா அதுவும் எல்லாமே வந்து எஃப்ஏ கப்லயே அதே மாதிரி ஆர்சனல் கூட 10 பேரை வச்சுட்டு அப்படி விளையாடிட்டு பயங்கரமா விளையாடி ஜெயிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லா மூட கேவலமா தோத்தாங்க. ஸோ ஒரு சைக்கிள், அந்த சைக்கிள் வந்து கெப்ட் ஆன் ரிப்பீட்டிங். அதனாலேயே வந்து ஈவன் ஒரு சின்ன சின்ன பாசிட்டிவ்ஸ் லைக் Aiden Heaven was signed for 1.5 million, but he looks a very good player already. 18 years old, but already வந்து ஒரு அஷ்யூர்டான டிஃபெண்டரா இருக்காரு. Lenny Yoro is another who is looking like a very big bright talent. He can go on and do wonders. இந்த கிளப்ல தானா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது, பட் இந்த மாதிரி 1-2 பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு. அமத் ஹேவிங் அ குட் சீசன், நடுவில் ஒரு 3 months இன்ஜுரி, பட் ஜென்ரலா ஏட குட் சீசன். ப்ரூனோ, இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ்ஸை கூட நம்ம நிட்பிக் தான் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு கன்றாவியான சீசன் பார்த்துட்டு இட்ஸ் லைக் ஒரு விதத்துல இவங்க சொல்றாங்க யூரோப்பா வந்து நம்ம தோத்தது பிளெஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் தான். யூரோப்பியன் கேம்ஸ் இருக்காது, யூரோப்பியன் கேம்ஸ் ஆடுற அளவுக்கு இந்த டீம் வந்து குவாலிஃபைட் கிடையாது, எல்லாம் ஃபைன். பட் அந்த ரியாலிட்டியை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இல்ல பிளேயர்ஸ் எல்லாம் சைனும் பண்ண முடியாது. இப்போ இன்னைக்கு லியம் டீலாப் has rejected United and he has accepted Chelsea's offer because they offer him European football and we can't in the near future. We definitely can't. அதே மாதிரிதான் அடுத்து பிரையன் எம்போமோ வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிருக்காங்க. He apparently favors a move to Newcastle because they can offer him Champions League football and we can't. ஸோ இப்போ எல்லாமே இதை நோக்கியே போறப்போ அப்போ வந்து நம்மளோட இதை வந்து ஃபேன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இன்னும் வந்து we can't just go on and say we are Man United, we have the pool and all that. You have nothing. Just shut up. Yeah, it is the thing. We live in a delusion bubble for a long time. I mean, I'm saying about Veena and யாரும் தனியா ஆஸ்ட்ரைஸ் பண்ணி சொல்ல வேண்டாம். Everybody is a part doing their part there, right from the management, right from the things you see on social media, right from Goldbridge to everybody is adding up this pressure. It makes you wonder. I mean, not someone who likes to go back and see at things.
to see like what Mourinho did or Ole did with this team, this is Yeah, far better. And if you had given them the chance, or for example, if Ten Hag was axed right away, appave axe panninda, exactly. Yeah, Ruben would Ruben would have got a chance to, and we would have known what Ruben is all about. Now we are giving him another, one year to go by, extra money for him to buy players. It's the same loop again and again. It's going to be the yeah, same loop. So we're not sure what's going to happen next season left. So it's going to yeah. be the same recap what happened to Eric Ten Hag. Gonna do that, buy players which suits his style. It's not gonna go good about it. Again, திருப்பியும் போவோம். So the Yeah, loop it's like is unending loop. அது வந்து நம்ம அப்படியே சிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த லூப்புக்குள்ள. பிகாஸ் நீ சொல்றதுதான் எக்ஸாக்ட்லி. இட்ஸ் பீன் த சேம் சினாரியோ. அட்லீஸ்ட் ஆலிக்கு வந்து தே டிடன்ட் கெட் ஹிம் ஹிஸ் பிளேயர்ஸ் அட் ஆல். சம்பந்தமே இல்லாம அது CR7 கொண்டு வந்து அந்த சீசனையே நாசம் பண்ணாங்க. டென் ஆகுக்கு தே ஆக்சுவலி காட் ஹிம் லாட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ். ஆனா யாருமே டென் ஆக் சைனிங்ஸ் யார் இருக்கா இப்போ? எரிக்சன் இஸ் லீவிங். எரிக்சன் வாஸ் அ குட் பிளேயர். ஹி ஹேட் அ கிரேட் ஃபர்ஸ்ட் சீசன். அண்ட் ஓகே, ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபருக்கு நல்ல ஒரு ப்ராப்பர் வேல்யூ சைனிங், பிரச்சனை இல்லை. கேசமீரோ ஐ டோன்ட் நோ, லைக் ஃபர்ஸ்ட் சீசன் எப்போ he was பெர்ஃபார்ம் great. பண்ணுவாங்களோ எப்பனே தெரியாது. Yeah, he's also aging. I mean, you don't Aging, go yeah. out and buy a 30-year-old defensive midfielder, general, for that kind Yeah. of money. Yeah. Anthony, colossal failure. Like, you paid like what, 90 million pounds or some crap, and For uh, nothing. yeah, he's playing well in La Liga because அங்க வந்து ஸ்பேஸ் அவனுக்கு நிறைய இருக்கு, ஃப்ரீ ஆப்ரேட் பண்றான். The moment he came up against a PL team yesterday, Chelsea கூட, he was back to being who we saw. Back to being worse. Yeah. அதனால வந்து அந்த சைனிங் வாஸ் a failure. இந்த சீசன்லயே வந்து Ugarte has been really bad. Like, But yeah. he can win the ball, but he sucks at playing the ball through the lines. And through the lines கூட எனக்கு வேணாம். எனக்கு ஸ்கொயர் பாஸ் ஆகுது பண்ண, அதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறான். இந்த சீசன்ல சைன் பண்ணதுல யோரோ இஸ் வெரி குட் சைனிங். டெலிக்ட் இஸ் குட். when he's fit, he's good. டெலிக்ட் ஆனா he's often like fit unfit அந்த இதுலயே. மசுராவி ஓகே, லைக் 12 மில்லியனுக்கு ஓகே. he has made like almost 60 appearances in the seasonல. he has done his part. ஒரு மல்டி ஃபங்க்ஷனல் சிஸ்டம்ல he can work well. இந்த சீசன் ஓகே, லைக் அட்லீஸ்ட் யோரோ is one of the best signings we have made in recent years. And Aiden Heaven is also really good. Patrick Dorgo, I would reserve my judgment because he's not impressed. We need to see more of him. Yeah, but we have to see more of him. It's too early to, I mean, Heaven a praise pandrom, but Heaven he has adapted. Like, he looks apart. Dorgo maybe வேற லீக்ல இருந்து வந்தது, அந்த இதெல்லாம் he's raw, like ரொம்ப ராவா இருக்கிறதுனால he will take a season or two. அங்கதான் கொஞ்சம் பிரச்சனை. ஸோ இந்த சீசன் கூட விட்டுல. அது மாதிரி ஹாய்லண்ட் has been ஐயோ, அவனை பத்தி நம்ம என்ன பேசுறது? I know, but a lot of things have been spoken, but just to see his finishing or the way he wins balls or he just way he passes, and it's dreadful, actually, very dreadful to say the least. Makes you wonder. We are missing somebody on. எனக்கு கடைசியில நீ தெரிஞ்ச ப்ராப்பரா ஸ்ட்ரைக்கரா ஒரு ப்ராப்பரா சைன் இருந்தது கவானி. And Zlatan as well. Zlatan also played his part. He scored goals as well. Yeah, even apart from Lukaku scored 25 plus goals in his first season. So yeah. That dreadful signing. Yeah, just இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது, we had McTominay and Fred. Of course, won't say they are super players or perfect or from whatever we saw, but they did their part well. McTominay did his part when he Sonamari last time around. He won, I think, 15 points for us, I guess. Yeah, somewhere around 12 to 15 points. Yeah. 15 points for us. And Fred as well. Big games, he did turn out. He with his usual man marking. Of course, நம்ம லாஸ்ட் பேசியிருக்க மாதிரி McTominay, Bruno, similar roles இருக்கும்போது, so it's a tough judgment. But to sell off them, both of them just like that was something was very. I mean, now we are missing something. Yeah, McTominay வித்தது லைக் சும்மா கதறிட்டு இருக்காங்க. ஃபைன். ஆக்சுவலா லாஸ்ட் சீசன் தான் மெக்டாமினேவை ப்ராப்பரா ப்ரொஃபைல் பண்ணி ப்ராப்பரா மெக்டாமினோட ரோல் ஆட வச்சோம். லைக் ஹி இஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் பால் கேரியர். அண்ட் ஆமரம் சிஸ்டம் இஸ் கிரைம் ஃபார் பால் கேரியர்ஸ். யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஒன். மிட்ஃபீல்ட்ல வந்து லிட்டரலா பால் கேரியரே இல்ல. அப்படி இருக்கிறப்ப மெக்டாமினே would have fit that system perfectly. ஏன்னா அங்க he is carrying the ball, he is basically crashing into the box late. And சிரியாவோட MVP இந்த சீசன், லைக் people don't realize how big that is. And
ஏன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் அந்த லீக் இஸ் ஸ்லோ அண்ட் ஆல் தட். ஏன்னா அந்த லீக்ல இருக்கிற டீம் தான் சாம்பியன்ஸ் லீக் ஃபைனல் ஆடிட்டு இருக்கு சாம்பியன்ஸ் இன்னைக்கு. லீக். ஸோ Yeah, yeah. இட்ஸ் லைக் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. பட் the pace of the league is obviously slow. ஏன்னா அதோட ஆவரேஜ் ஏஜ் ஜாஸ்தி. The systems they play, they are different, but the players are the same. Just that we need to find good roles for good players. அவ்வளவுதான். அதை நம்ம பண்ணாம விட்டுட்டு கடைசியில பண்ண மெக்டாமினேவை அனுப்பிட்டோம். மெக்டாமினேவை அனுப்பினாங்க, ராஷ்வர்டி அனுப்பினாங்க. யூ செல் academy players the way you moved Rashford out, it's obviously going to create a huge ripple effect. Like avlo negative press, avlo kevalamana articles வேணும்ட்டே கிளப் சைட்ல இருந்தே புஷ் பண்ணி it was messy, it will still be messy. அதனால ராஷ்வர்ட் அப்படி பண்ணது லைக் he could have trained, he could have not trained, but எல்லாத்தையுமே வந்து பண்றதுன்னு ஒரு விதம் இருக்கு. இப்பயுமே பாருங்க கார்னாச்சோ வந்து see personally we don't like Garnacho நம்ம ரெண்டு பேருமே, பட் he still our player and he still our academy player. அப்படி இருக்கிறப்போ நியூஸ் எப்படி சகஜமா லீக் ஆகுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. லைக் ஐ ப்ரே தட் யூ ஃபைண்ட் அ நியூ கிளப் அப்படின்னு சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் வந்து லீக் ஆயிருக்கு. ஸோ I don't know, it's very bad when you treat your academy players in such a terrible manner. There are going to be repercussions. Yeah, நீ சொன்ன மாதிரி I have to talk about Ruben here as well. I think he started off saying that he's not someone who's going to throw on people under the bus. Yeah. But he's completely doing the opposite as well. So I don't know if something today also came up. அது நிஜமா என்னன்னு தெரியல, வெரிஃபைடு சோர்ஸான்னு தெரியல. When people were asking back in Malaysia, Ahmad on the question for Garnacho leaving United or not. ஏதோ Amaran சிரிச்சிருந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ சர்க்குலேட் ஆயிட்டு இருக்கான். Again, I'm sure if it is verified or not. Yeah, it is verified. It is verified. இப்பதான் நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் பார்த்தேன். நம்ம இதை ரெக்கார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி தான். Okay, so I'm not sure Ruben எந்த இதுல or what is happening. I'm not throwing Ruben under the bus. We're just collectively talking because we have to carefully talk about things being united. Let things go here and there. The rumor spread and everything. Hatred spread very, very fast. Cluboda motto is somewhat like hatred or something. ஏதோ ஒன்று இருக்கும்ல, but eventually I don't know, the hate is still there out there, prevalent with the fans. Whatever it is, but yeah, it's a tough time to be a United fan. Very tough time to be a United fan. I mean, it's like அடுத்த சீசனுக்கு என்ன இருக்கு? We don't have anything to look forward to. We are obviously not going to finish anywhere in the top 8. கண்டிப்பா கிடையாது. இந்த சிஸ்டம் வச்சுட்டு unless Amaram changes his midfield shape and adapts கொஞ்சம் வேற மாதிரி இந்த லீக், you don't have to change your principles. Stay with the same 3-4-2-1 or whatever you're going to play, but adapt to the league, adapt to the physicality of the league, play players in their proper positions. Bruno கொண்டு போய் டீப் மிட்ஃபீல்ட்ல அவனுக்கு பால் ப்ராக்ரஷனுக்கு ஆள் இல்லைங்கிறதுக்காக இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா அந்த இதுல சென்னை 28ல ஒரு இதுக்கு மேல வெளியே போனா நான் இவங்களோட கைதான் தட்டிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ப்ரூனோ எழுத்துட்டே போயிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி. That's the thing confusing as well. When a system is working well, I think I have to say it happened with Ole as well. Bringing in CR7 disturbed the system. Cavani had to leave. In the matter of frequent pattern also we are seeing. I think something with the top management as well. Even இதுல நல்லா விளையாடணும். நீ சொன்ன மாதிரி கர்னாச்சோ நம்ம பர்சனலா பிடிக்குதோ இல்லையோ, but as a player we do support him. Him not being in the final, Mount being there. See, all are good players, all professional players, but end of the day, it's a collective unit that best 11 will be starting. So on the decision takku maathradhu, I don't know what is happening both. It's very confusing. It's very confusing. You watch United game, you're sure that you're going to either lose the game or draw the game. The season அப்படிதா இருந்துச்சு. So I don't என்ன சொல்றது, அந்த சிட்டில ஜெயிச்சதா, I don't think so that we should even be proud about what we have done on the game or Anfield draw or whatever it is. We have been pathetic because City themselves are in a different ஒரு slump phase ல ஒன்னு போயிட்டு இருக்காங்க, but not like us. Of course they are. Okay, அவங்க வந்து ஸ்லம்ப்ல இருக்காங்கன்னா வந்து வின்டர் விண்டோல 250 மில்லியன் கொடுத்து அந்த போய் குழந்தை வந்து பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அழுதா வந்து திடீர்னு மொத்த ஹோட்டலையும் வாங்கி தர மாதிரி வாங்கி தராங்க அவங்க அங்க பெப்புக்கு. And they are going to spend another 400 million on top of what they spent in the winter. So
தே கேன் டூ தட். Mm. இப்போ மத்த Yeah. லீக்ல வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர் வேற என்ன டஃப் ஸ்பாட், ஏசி மிலான் வந்து ஒரு ஏர்லி Mm. 2010ஸ்லாம் வந்து 2010-11 தே ஒன் லீக் டைட்டில். அதுக்கப்புறம் தே ஹேட் அ வெரி டஃப் டைம். Mm. ரொம்ப கேசுகே ஹோண்டா மட்டுமே வச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் கால் ஓட்டிட்டு இருந்த டைம்ல இருக்கவங்க. பிஎஸ்ஜி Mm. பிஃபோர் கத்தாரி பண்ணி வேற என்ன டெரபிள் ஸ்டேட், எல்லா கிளப்ஸும் Mm. திருப்பி வந்திருக்காங்க. பட் என்னன்னா அவங்களோட லீக்ஸ் வேர் நாட் திஸ் காம்படிட்டிவ். இன்டருக்கு Mm. வந்து Mm. சூனிங் வந்து மணி வந்து பம்ப் பண்ணப்போ யுவென்டஸ் மட்டும்தான் அந்த டாப்ல இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டார்டட் கிளைம்பிங் அப். அண்ட் Mm. அவங்க ஓனர்ஸ் கிட்ட மணி வந்து ரன் அவுட் ஆகிறப்போ தே வேர் இன் அ வெரி குட் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் பொசிஷன். அவங்க வந்து கரெக்டா ஃப்ரீ டிரான்ஸ்பர்ஸ்லயே அடிச்சு அடிச்சு நகர்த்தி நீட்டா அந்த கிளப்பை கொண்டு போயிட்டாங்க. பட் நமக்கு அப்படி Mm. இல்லையே. செல்சி கிட்ட 2 பில்லியனுக்கு ஒரு ஸ்குவாட் இருக்கு. சிட்டி ஆர் ஸ்பெண்டிங் கிரேசி ஷிட் லோட்ஸ் ஆஃப் மணி. Arsenal have done a really good job over the last 3-4 seasons in building a Yeah. wonderful squad. At least the first 11 is brilliant. Arsenal ஓடது. நியூ Mm. காசலும் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. லிவர்பூல் சாம்பியன்ஸ், யூ நேம் இட், Mm. பிரைட்டன்ஸ், போன்மர்ஸ், தே ஆர் ஆல் ஸ்பெண்டிங் மணி. ஸோ வந்து Mm. இங்க வந்து நம்மளால நம்ம மணியும் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது நம்ம கிளப்னால. அப்ப என்னதான் பண்ண Mm. முடியும்? யங் டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆப்வியஸ்லி தே நாட் கோனா ப்ரிஃபர் யுனைடெட் பிகாஸ் தே நோ தட் தே ஹேவ் பெட்டர் பாத்வேஸ் வித் பிரைட்டன் ஒரு கிறிஸ்டல் பேலஸ் அந்த மாதிரி கிளப்ல போனாங்கன்னா 2-3 சீசன் அங்க ஆடினாங்கன்னா 50 மில்லியன் 100 மில்லியனுக்கு அவங்களை வித்துருவாங்க. அவங்களுக்கே தெரியும். ஸோ Yeah, it is, and you sort of like there is no aim or a passion, to buy players. I know crunches are there here and there. But நீ சொன்ன மாதிரி other teams are making progress. ஒரு நியூகாசிலா இருக்கட்டும், ஒரு yeah, ஃபுல்லமா இருக்கட்டும். But look at the teams. இப்போ காம்படிஷன் பார்த்தனா லைக் ஆஸ்டன் வில்லாவா இருக்கட்டும், நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் வேர் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்தாங்க, பட் தே yeah. குடன்ட் They still get so. qualified for Conference League. I mean, last season they just avoided relegation. இந்த சீசன் அப்படியே வந்து 10 Hmm. ஸ்பாட் முன்னாடி வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் ஸ்டில் a Yeah. big achievement இல்ல. Big achievement. And we've sort of 42 points we have taken and 42 points behind Liverpool. So that talks about what we are currently. Yeah, I have nothing much, but I think it's been a pretty disastrous, other than Augusta, where ஆகஸ்ட்ல we. ஸ்டார்ட் ஆகும், ஜூலைல ப்ரீ சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஐ மீன் the only player that is right now kind of sort of confirmed to join United is Matheus Cunha. He's very good Wolves player. மேவ்ரிக் ஒரு நல்ல கோல் ஸ்கோரர், எல்லாமே ஓகே. பட் ஒன்ஸ் அகேன் யுனைடெட் வந்தா வந்து அவங்க எப்படி விளையாடுவாங்கன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. பட் ஸ்கை லுக்ஸ் லைக் ஒரு ப்ரூனோக்கு இருக்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி இவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு வெளியேந்து தெரியுது. பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா Yeah. யுனைடெட் வந்து ஒரு பெரிய ஜாயிண்ட் உள்ள போய் அந்த திமிங்கலம் மாதிரி அது முழுங்கி சாப்பிட்டுரும் எல்லாரையும். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ Mm. ஹவு சக்சஸ்ஃபுல் ஹீ கேன் பி. பட் தட்ஸ் ஒன் சைனிங். அண்ட் முன்னாடி வந்து வி ஹேட் லைக் சில யுனைடெட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்றப்போ யூஸ் டு கேதர் சம் நேம்ஸ். நம்ம வந்து ஆக்சுவலா ஒரு டீப் லைங் பிளே மேக்கர், ஒரு பால் பிளேயிங் மிட்ஃபீல்டர் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா சென்ட்ரல் மிட்ஃபீல்டர் கேரிக்கு அப்புறம் நம்ம யாரையுமே சைனே பண்ணல அந்த Fine ரோலுக்கு. பண்ணல. ஸோ Mm. அது வந்து நம்மளால அதனாலதான் பாரு மேட்ச் எல்லாம் நம்ம 10 டைம்ல வெறும் பாஸ்கெட் பால் மேட்ச் மாதிரி இருக்கும். பால் இங்க எங்கேயும் Mm. போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கும். வெறும் டிஃபென்ஸ் டு ஆஃபென்ஸ், Mm. ஆஃபென்ஸ் டு டிஃபென்ஸ், நடுவில் மிட்ஃபீல்ட் இருக்காது. Mm. பட் இங்க வந்து இப்போ அமரமோட சிஸ்டம்ல வி காண்ட் கண்ட்ரோல் கேம்ஸ் ஆட் ஆல். ஏன்னா ரொம்ப ஸ்லோவா பில்டப் பிளே பண்ணி பண்ணி விங்ஸ்லயே கொண்டு போய் எல்லாம் வந்து வி டோன்ட் ஹேவ் அ ஸ்ட்ரைக்கர் ஹூ கேன் ஹோல்ட் த பால் அப். ஐ மீன் ஜெர்க்ஸி இருந்தா, Mm. ஜெர்க்ஸி நல்லா ஆடிட்டு இருந்த டைம்ல ஜெர்க்ஸி காட் இன்ஜர்ட். ஸோ இட்ஸ் a வெரி ஒரு மாதிரி சோகமா ரிப்பீட் ஆகிற பேட்டர்ன் மாதிரி இருக்கு. ஸோ அன்லெஸ் வி பை அ Mm. மிட்ஃபீல்டர் அண்ட் யாரை வாங்குவீங்க அப்படிங்கிறப்போ வி டோன்ட் ஹவ் மச் ஆப்ஷன்ஸ். ஏஞ்சலோ ஸ்டில்லர்னு ஒரு அருமையான பிளேயர், பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இஸ் கோயிங் டு மட்ரிட். மட்ரிடோட நம்மளால Mm. கம்பீட் பண்ண முடியாது. Mm. சிட்டி வந்து ஏசி மிலான்ல இருந்து ரெயின்டர்ஸ் வாங்குறாங்க. வி கான் கம்பீட் வித் சிட்டி. லைக் ஸோ வி ஹாவ் டு கோ டு சாம்பியன்ஷிப் ஆர் அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு டேலண்ட்ஸ் மேல நம்ம ரிஸ்க் எடுத்து தான் இப்போ சைன் பண்ணி ஆகணும். பிகாஸ் வி ஹவ் நோ அதர் ஆப்ஷன். Mm. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு திஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் விண்டோ இஸ் கோயிங் டு பேன் அவுட். பிகாஸ் அது நம்ம கிட்ட காசு, கிளப் கிட்ட காசு கிடையாது. எந்த Mm. பிளேயரும் வந்து ஆப்வியஸா வந்து இப்போ மத்தியஸ் கூன்யா மாதிரி யாராவது பைத்தியக்காரத்தனமா யுனைடெட் தான் வேணும்ட்டு பிக்ஸ்டா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து சைன் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் லுக்கிங் Mm. bleak, but you know, unfortunately, sadly, we'll once again start watching those games next season. And Yeah, we'll be doing that. Other than worst part of it, நீ சொன்ன மாதிரி the toxic relationship does continue with United, and yeah, we were just tired.
And more than United, I think we guys fans as well deserve a break. Yeah, Bruno yeah. deserves a break. Maguire deserves a break. Yeah. I Maguire mean, is in most of India. the So யாராவது போய் India. மும்பைல மகுவேரை பார்க்கணும். I mean, obviously நம்ம பாட்காஸ்ட் யாரும் மும்பைல உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க. But if anyone wants to go and meet Maguire, tomorrow is your day. Like tomorrow, this one will be published on the 30th. So 30th will be your day. Yeah. Yeah, I think I don't know what else are the positives எல்லாமே cover பண்ணிட்டோம். நீ சொன்ன மாதிரி I'm not sure what the Bruno situation is going to be. Nobody knows. We're just being hopeful. I mean, whatever decision it is, I think we'll be okay with it, but Yeah. of course hurt by it. Uh, but what a disaster season. Something or Yeah. bad dream மாதிரி Dumbledore வந்து எப்படி how can he remove this memory and put into that fountain மாதிரி if he had a chance definitely this season or season with on the manager பேர் என்ன the Austrian manager பேரு your Ralph. favorite manager பாலா Oh, Ralph Ralph Rangnick. Rangnick. Yeah. Yeah. Rangnick era, so all these things can go into the என்ன சொல்றது மறக்கிற ஃபவுண்டன்ல பட் அப்ப having கூட said that வந்து ஒன்னு ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்சோம். ஜெயிச்சோம் கூட அப்ப கூட ஜெயிச்சோம் கரெக்ட் இட்ஸ் லைக் இந்த வாட்டி லாஸ்ட் 9 PL மேட்சஸ்ல ஒண்ணு தான் ஜெயிச்சிருக்கோம். ஸோ அதுவும் லாஸ்ட் மேட்ச். யா என்ன ஒரே ஒரு ஹோப் எனக்கு நெக்ஸ்ட் சீசன் அப்படின்னா வி ஷுட் நாட் பி இன் அ பொசிஷன் வேர் ரூபன் ஆமரிம் கெட் சாக் பை அக்டோபர் ஆர் சம்திங். அது ஒண்ணு மட்டும்தான் வந்து என்னோட ஒரே ஒரு ஹோப். நீங்க 10வது கூட ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க தயவு செஞ்சு. திரும்பி அதே ஒரு லூப்ல கொண்டு போய் எங்களை தள்ளாதீங்க. சாக் பண்றீங்களா, சாக் him now, just get it done with and appoint someone. இல்லையா பேக் Sam, பண்றீங்களா நெக்ஸ்ட் சீசன் ஃபுல்லா கொடுங்க. ரெலிகேட் ஆனாலும் வேற வழி இல்ல. ஜஸ்ட் give him a yeah, full full go. season. Yeah. Yeah. It's the chapter continues. Let's see how it goes. And so memory a disastrous memory for us. I think to cherish everything is gone, Bala. But as you say, there's nothing being feeling like a red on this earth. So that's it. In a good way or bad way, தெரியாது. But yeah, I think that's all I have, Bala. I'm just I don't know, after Europa finished, it was too draining for us the next day. Our office work, nothing was going on. It just felt like we're just லாகின் பண்ணிட்டு படுத்துட்டேன். ஸோ yeah, it was like a dream, like felt like a very bad dream. என்னடா நடந்துச்சு என்ன இட்டு ஆர்த்திக்கே வந்து it took a whole day to happen. But eventually, yeah, we were kind of expecting it, to be honest, somewhere after seeing the first 10 minutes, oh, okay, it's going nothing that is way. gonna happen. Yeah. Nothing is gonna happen. Either we are gonna score more or nothing is gonna happen. So nothing is gonna happen there இருந்துச்சு. And that's how the season was. To sum up, it was nothing has happened and nothing is gonna happen ஆனு தெரியல. But that's it, Bala. We have to only hope that, I mean, we are not in the same position as this season. Next time record பண்றப்போ, next time season பார்க்கறப்போ அவ்வளவுதான். Because right now nothing is looking promising, but let us hope they can turn the tide and do something. Yeah. Do something. அந்த ஒரு மீம் ஒரு ஸ்டிக் ஃபிகரை வச்சுட்டு குத்துவாங்க. Do something. அந்த மாதிரிதான் ஏதாவது நம்மளும் போட்டு கடிச்சிட்டே இருக்க வேண்டியதான் என்ன பண்றது. But yeah, on that note, I guess we'll wrap this episode up and meet you guys very soon. Probably we have a couple of big episodes lined up for the next week. So if everything goes well, we'll be back and you can keep listening to us in the near future as well. Yeah. Thank you. Thanks for listening. Yeah. Thanks for listening to the Shin Pad Podcast. This is Bala and Vignesh signing off. Bye.